work out, you can feel worn out. Reach for core power and rise to a whole new level of recovery. High-quality protein to build muscle. The nutrition you need to power on. Champion your recovery with Core Power. After you work out, life's a cruise, that's the move. Life's a cruise. For almost half a century, the Marist St. Joseph Sports Club have played a part in assisting athletes in reaching the heights of their success. But there are those behind the scenes who level the playing field for Marist and other sports clubs. ACP, along with Marist, has laid a solid foundation of faith on which many athletes stand. Helping create pathways to opportunity. Building trust and cementing legacy. A selfless partnership with the focus of bringing people together. Appear Concrete Products and Marist have a cherished relationship which spans beyond the bounds of the sports field. The late Tupua Fred Wetzel had a vision and a heart for community, and it was his hope that Marist would continue their work and be the foundation of sports development in Samoa. And so the journey continues. Marist and ACP, the foundation of Samoa. I've got more on the line because I've trained too hard to let up now. Some people chase dreams. I ran from reality. Every day, it's the same battle. Me versus that voice. Discipline isn't what I do, it's who I am. So when that moment finally comes, I don't rise to it, I return to it. Powerade, it takes more. When times like these come knocking at my door, I'm ready to receive what's on the other side with my mind in gear and my heart full of joy. When I'm ready to have a Coca-Cola, I'm ready to open happiness. Proudly sponsored by the family of fine beverages at GHC Reading Company. Has the 0 down 60 months financing been extended to the month of April? Yes. Is it true I just need to bring in valid ID to see if I qualify? Yes. Can I still get free lifetime maintenance when I buy a new vehicle? Of course. Do you carry genuine Ford and Hyundai parts? Oh. Do I get a free car wash with every service? Of course. Can I really schedule my vehicle service with your new online service scheduler? Is that even a question? Yes. Is there a wide selection of vehicles for me to choose from? Yes. Why go out of your way when we can go out of ours? What are you looking for? An adventure. Fatal fatu Amerika Samoa e lau whafong mai le neva inga le fiafi ma lor se fu manuia e le fo tatou to e ftapa i lunga o pea o le e le fo i fiafi le pol nei o le aso lulu le aso tolu o le masina nei o uni lua fe lua ono le tatou porkalama nei o nei tatou porkalame masani nei tala ta ui late night show ma le porkalame o whaingoina our view, what is your take? Yeah. A o le fo ua tātou au lia mai e mali nei aso mai mo moan whaafeilo i atu i le pa ia whaata wha o le tātou atunuu i le fiola o fionga ko vana ma lutena ko vana ma laulua kapeneta
le fio le fono fai tu la fono io na mauta mauti e lua e la ufionga il presidente o senate il sui presidente ma sento na filfilia fa le nganu e le tato o tunu fa talo fa fo i le fio mai o la ufionga il fonga ftalai o il mauta sui ai le ngata i leo sui fonga ftalai ali mata mai tai fai pule na palo taina e tu malo fa palo tai tasi tu tonu Amerika Samoa fa felo e fo il deva ngo le fiafi i le vaenga whamsinonga, i le fio lau fionga, i le whamsinsili, whamsino langolango, ia mali i le whamsinonga. Ia nā maili nei aso. Whatalo whawhapito fo i le tātou malolo toi whale, po le malo whalanganu, i le fio lau fionga, le marul whale, le sui whailau tusi, le nofo a kovana o whale lima, a li mau tofi, ia ma whalupenga, malolo sui fua manuia. Leo au tele o le tātou o tunu, tapo inga nei au fans, ta mamatina matua, o le o lo o fai al fai vol tapo mai morta malao a feudan mulla e o fo ile al fai vol tunu i fa au mutiute ma lor se fu manuia le o tele o le tunu e ri mtama tai e o lava e tatu tupulanga televom fa na witi lau tau au na nei tau pau tau la vitu ono late night show ale tal tal tau e ia malanga na por kalame o tatu masani ai our view what is your take. Ia, ile nei la fiafi. Ia, fiafia fa felo ia tu tato, tunu fa talo fatu. Ile swafa man malo tato o rio Yesu Kariso pe au no talo no atu ile po na po man neva yaso o nai swinga fone wa yail tato por kalame. E tu mau wa fainga ma fa vai. Ia af susu ia le fenginga o le tato por kalame. Ma ile taimi. Il nei po. Ia. O si mea tunu ma si mea oka nei a fiafi. O leo tali malo o le tātou show. E nisi o tātou malo wha alolungia il nei fiafi mai fifia wha whelo i atu. Il sunga i a Darren Mangele o le Governor's Office Communications Manager. Ia wha pe foi. Ia ma le fionga il tamaitai pule o le American Samoa Telecommunications Authority. Ia, le fionga ia folasa itu so repa Thomas, the best. Ia, nei a fiafi. Kua kuia nge ia wangawani i lau sunga Darren. Whawhelo i le whawhonga mai al tātou tunu. Tele tātou issues i ala a tātou tala no i nei nei po. Whaifo i lau fionga ma sui o le official kovana. Ia, mai seo le vaenga le communications ma le media le tātou malo. Ia, e te sao noa i fo i whawhelo ai. Il fa forma i Amerika Samoa. Whaftai lava mo le wanoa tapa u, ia, whataro whātu i lau fionga le whātono le pokarama talatala ta ui, me se foi o le fonga le pokarama. Whataro whātu fo i le mamalu Amerika Samoa, o whapeona mai mo fonga mai, so se tafa lava lo maua, ni whasala launga i le sofaman māloro tatu ali perisi griso, tatu lima o le whataro wha. Ia, whailau leo whai masui le fio aturana fionga le ofisilia fora sa itu moli atu le nganga whaftai fia lava ua au ai mai whaftai mo le walau lia mai whapeona masawa le wali me marona fionga le ofisilia tali atu ma whalau ilo atu fo inisi o tūlanga ro whapeona tautua maa ngā ili tatou whai ngā malo a wala tautua ina Amerika Samoa malo whaala lava. We have a lot of non-Samoan speaking listeners and viewers on our show this evening, Forza. Could you please introduce yourself and welcome our viewers tonight? Hey, thank you, Topo. On behalf of the Governor's Office as well as the American Samoa Telecommunications Authority, we would like to welcome and good evening to viewers and fans and also supporters of this program. This evening for allowing us the opportunity to come online and spread the word or probably provide some information of what we have going on, not only with Astica, but the partnership with the Governor's Office, American Samoa government as a whole, as well as our main sponsor who's with us for the 250th, which is the Reed Group that involves all of the Reed companies under the Reed Group. Good evening and malo lava le soifumo malangi ma. And that's the same company that's sponsoring the TALATALA for the next 5 years, I believe.
Maro, ole makal tātou tanoanga, ole faise brief ole malanga le tau malanga I wale na lua malanga umal malanga le e pia na mai le vala aulia a mese ole fio atu o la fionga lutena kovana ia Pulumatala ai junior e a mai tali maloa na yo tātou so I tumua. Ia, whaftai mo sili ole a o tali atu I le tūlanga lea ia ole mato au malanga ia e toa whā mai le ofisa o le sotainga ia ma le toa whā foi mai le ofisa toa lua mai le ofisa o le kovato tolu mai le ofisa kovana ia ma le fionga le lutena kovana ia whapea foi malu le malo sa mato awai ia e se fulu lava le toa iwa lava le au malanga lava ia ale whainga malo al executive ia e tofu foi mātou ma le matawhaioi o tūlanga o whatatanoanga ia whapea foi ia tāpenpenanga o le umsaina ia po le whautwhalin foi o le umsaina o le mauta o le palemene a Samoa ia whapea foi ma le tutuatasi whamanatuina o le ono sifuru whatausanga talu on tutuatasi le malo Samoa. Ia matango fieta penanga oma ia wa masani foi ia Samoa I le tali malo ia whapea foi ia tangata whainga luenga le malo ia na tofu uma malo ese ma le Pasifika ia whapea ia Australia sa awai foi o le sui o New Zealand o Tonga ia whapea foi ia le malo Fiti sa awai uma I le whamanatuina o le onas fulwhatausanga I le ngata I lea ia o I lātou o iai o lātou o fisa I totonu o Samoa pe o le malo o Saina o le malo Japani ia me se foi le ofisa o Amerika o lo tonu. Ia matango fia ia tapenanga ia whapea foi ia sauninga sa awai atuai I le aise wha le tonu o le Samoa lava I o le tani malo ia e whapea na foi o mai tutuila nei ia Amerika Samoa ia e tali malo foi Amerika Samoa o le mea lava tasi. Ia o te loa le na maua lewa no e whai eini whelo inga manisi fo I atunu na mawhai o na awai. Tell us about the hospitality of our neighboring Samoan brothers and sisters during the visitation of the Lieutenant Governor Pulumatala Jr. and the delegation from American Samoa. Thank you. So, of course, the protocol is always there, right? Especially for the executive level. Samoa always have the highest regard for the protocols. MFAT, which is the Ministry of Foreign Affairs and, I believe, Trades, who handles all of the protocol for the executive level from different countries or different islands of the Pacific. Australia, the governor of Australia was in attendance as well. The Minister of the Foreign Affairs from New Zealand, Sir Winston, was also in Apia. I believe it's the Speaker for the House for Fiji, for the Parliament, was also in attendance, and other diplomats from other countries that works together with Samoa. But the hospitality, of course, we are Samoan. I mean, that's what we are good known for, the hospitality for, especially when we have visitors coming from other countries, showcasing our culture, everything from the welcoming, the airport, all the way to the end, to the last day, until these officials get back on the plane, headed back home. That protocol is always there. So it's the same thing for us here in American Samoa when we have that type of visitation, official visits from other countries. So it was great. It was good. Tonu o lena I eisa no tau te maua. E whono e o tātou taitai. Ma taitai o nisi o tunu. Sa mawhai o na awai I le whamoe o lena maua le whelo I ngā taitai o Amerika Samoa ma le delegation mai tonga. Whain sau no le vaenga lea. O ani mata upu sa whaasoa a o a fwoi mafuanga na maua isi so tanga. Ia, o le mea momo ona I le I awai le sunga I a Darren I tonu le whono lea ona na o mai whapitoa lava le tusi mai le ilana fionga, le palemia o Tonga, le sunga I a Lord, whakawhanua,
o le palemia le o tonga. Ia, na au mai le tusi na whaapitalsanga e whono ma le awhionga le kovana ia whaapea fo i le Prestene o Senate ma le whong whitalai. Pe tai le malanga le awhionga i le kovana ia o au sa mato o lua whamalua ma le lutena kovana i le whaafueina o le fontanga lea. O le fontanga lea, o le whaaua wina lea o le fontanga a le awhionga le kovana ma le palemia o tonga mai le taimina mato Hawaii atua le Pacific Summit. Masalo pea le masino February le sa iai. Lea lao ne tutuloa mai le palemia o tonga. E mana o miona whaawau pea ia whatatanoanga nei. Ia o uma fo'i na whailan folsanga i luma o le awhionga Luten Kovana, ia whapea fo'i le Prestene o le Senate ma le whongwhitalai. E tolu lava ia mata upu na whiatala noa ai. O le tūlanga i whiwhataua inga, trade, o loa au wina tu whafotonga au maianga i Amerika Samoa ia the export, ia whapea fo'i ia o valele, o le tūlanga leo whimalanga inga, i le vāo Hawaii ma Samoa, ma Amerika Samoa ia matonga, ia whapea fo'i ni vaa tu sao atu i nei ona ua maua le tala e tua tele lava le community, a tonga o loo i nei Samoa. Ia whapena fo i Samoa o loo au maua i tonga. O lea lai tau iaile, o loo iaile whatatanoanga lea, o mta upu nei le fo o taluai ia peona o whailoa i le whionga le Prestene ma le whongwhitalai. O loo whanga solo pea ia poloketi ale malo temi nei whatatanoanga nei. O le taimi nei o loo avele wha mua ia Samoa. I le tau mawhai ai ia whatatanoanga le ala tato waia le e tau mawhai le ofisa e le matumtanga luenga. Ia ona whaasolo loa lea o lo iai foi whatatanoanga i mea tau pemita, ia o lo ngafa ma le ofisa o le loia sili, ia ma le immigration, o lo iai foi nisi o whatatanoanga i le wālava lea o tanga luenga o leo leo, ia whapea foi le tanga luenga o sanga le mula o tele i nei Amerika Samoa. Ia ai maise lava ia tūlanga o tangata nuu lava ia o Samoa, Amerika Samoa, i le taumwhai lea e le sotanga leo tātou. Ia e lea o ngā ona tau apa i si atu nuu, ia o lo ia le whaale tonu ona o tātou Samoa tasi. O le tūlanga la i le mta upule ia tonga, e le o maua o e lua lava foi ia export, o lo tausanga i tonga, o le meleni. Ia e fia au mai tono Amerika Samoa. Ia o laua e no fouta ma no malama fo il kovana o lo o iai foi fatata no ngai lumatu fa pe fo ia tato fanua ia i tonga. O le meleni ma le ufi yam o le ufi le ma i tonga le o ma nei. Ia o le tūlanga na o lo iai e me se fo ila tūlanga i whimalanga inga i lungo le ea. Ua uma foi la ona fono le awhionga i le palemia o tonga ia ma le pule sili o le Hawaiian Airlines. Ia olo o masalo le se taimi o iluma. Ia toi whaawau fo i lea o tatanoanga. Ai olo o iei se malanga o lo loma. O le malanga lava ia na sauni ma ua ma le sunga i pala whiong vesel noa. E mate a waitonga ina ona e iai ia fufuanga ro mau ale mtanga luenga o sota inga o le soso onga atu leo waia se whai momua ia polu ia tu mompule ia ona masalo pe whaawau atuanga i tonga pule a lawa se me tala whiangai tu lenga leo tato Hawaii ki tu lenga leo tato Google. Pe tae whailoa mai le palemia o tonga ua uma ona iai le lato la fo ua saini le lato whiangai ngā le Google. E le saini le whiangai ngā pa ua uma ona commit i le whainga le Google le a lato ia o lona winga la ia ua e kise la tatou ma le au nganto e whatala noa. Ai iai me ma whai on tatou a apa iai le matanga luenga fsota inga a wā lava le vāle i tonu o le Pasifika. Ia pei o isi poloketi ia masalo se i le mwhai ona o whailo atu ona o whai pia whatata no ngai temi nei manisi foi o ofisa o le federal. O loo una ia le tau au maia o le hub o e centralize mai i nei o mea uma e lalo Amerika. Tau mawhaila vai toso mai Amerika Samoa i o na alua i le tua le Pasifika. E le ngata o le tato fuel, ia o le tato ofisota inga,
ia matulanga fo i tatou exports po alava me e ngafa tau lima ia Amerika Samoa o ngā sia fo i tonu Amerika Samoa ia o tulanga na le iai le tatou ia la foi laua no fo manino ma no fo malmalama foi le fionga le presidente ia fa pe fo i ma le fonga fitalai ia wa na failoa mai lava e le li palmia o uma ona la fiutanga i ma le fionga le kovana i ta upune e tolu ai paule mea ona e fia fa manino atili ia ma fai fa tata noanga o a una tofia le kovana i tele o fa tata noanga nei le va i tono le Pasifika ona ele ai se tato ele mfai ele ono foia tato le no foa pe a fai fa tata noanga i tono le va le Pasifika i mea tau trades ma exports o ma foi launa fai loa i le Department of State le tūlanga e te tau le nau ta ingo le fionga le kovana tu sa lava po tātou o le territory. E ta tau lava o na tātou iai to tonu o sawha inga nei ona o le vaai o tātou o le malo, o le atu nuu, o le atu moto le Pasifika. E le mwhai o na lātou whatutua na ai i Amerika Samoa. Ia le mamalama fo ila lea li pale mia le tūlanga lea. Ai o le se taimi o iluma, o lo iai le tātou whanua i masalope kolu ia tolu eka. E whanua o Amerika Samoa lo i tonga. O lo iai foi la fuafuanga mau pe ona ta ua ale matanga luenga fsota inga ia masalo po masesi matanga luenga po alawa me nga fatia ona fai ile fanua le nei le alae ona tosanga foi la le fionga le prestene ia fa pe foi le fon fitalai ile lutena kobana a e fia malanga foi la pe alu malanga le i tonga ia pe a fai eta le fiangai ia le tulanga leo le o le malanga atu i tonga e aile whanua lea, ma whaau au tata noanga lea i le vau Amerika Samoa tonga. I was told the Prime Minister of Tonga had met with the local leaders, Lieutenant Governor Pulumatala Jr., President of the Senate, and the Speaker of the House, while you were in Apia for the Samoa independence. Tell us about that meeting. It's a courtesy meeting because he was already in country in Samoa when we arrived there for the 64th, the independence celebration. The meeting was a continuation of the meeting that he had before with Governor Pula when we were at the Pacific Summit back in February. So the discussions, he brought up 3 points. It's the exports, the trades, and the flights. Directly from Hawaii to American Samoa to Tonga. He wants to have Tonga in there. What I heard was from him, it's an hour from Samoa to Tonga. It's an hour flight. But right now, he's taking it takes 9 hours just to go from Tonga to Samoa. There is no direct flight from Tonga to Samoa or American Samoa. But it's a huge community here in American Samoa, as well as Tonga. It's growing. It's also a growing population, here in American Samoa as well as Samoa. So that's where that's his vision. He wants to bring back the flights to include Hawaii, where it can come to American Samoa and then go to Tonga and then back to, because right now the outbound flights to Tonga is either Suva or Nandi or Auckland. That's where the flight's at. So those discussions, they're ongoing discussions in reference to the exports. He wants to export watermelons and yams, which we all know we don't have watermelons here. All the watermelons are coming out of Tonga. The flights, that will be really up to the governor. Eventually, I would have to write a report to the governor to capture all of what was discussed and then present it to the governor for a decision or prioritizing that. Right now, we are prioritizing Samoa. It's not that Tonga is not important, but we are prioritizing Samoa because of the Google cable and other projects that we have going on right now between us and Samoa. So the president of the Senate, as well as the speaker, now are aware these are not new issues. These are discussions that stem from the Pacific Summit that needs to be discussed between the heads of the government, as well as there's a lot of staff level work that requires for these projects or discussion.
high-level discussions. So, did they show any interest of our Kuko connection with the US? That was the proposal that we were working on. Unfortunately, other federal governments, I believe either Australia or New Zealand or perhaps the US, because of the USTDA, which is the trading, the USAID, not USAID, it's USTDA, the trading agency, development agency of the United States. They're the ones that normally funded a lot of these projects as well as for other countries, right? Especially the Pacific Island nations. So I believe when the Prime Minister was talking about the Google cable, the US immediately, obligate or committed to they will help Tonga with the Google cable. So that's the discussion he notified us or about they put money down for the spur or for the branching unit. So yeah, but we have other investments, infrastructure coming up that will benefit American Samoa. Le officially ile role al governor's office ile tulanga lava le o le role al governor's office le afo o so se pro keti lava malo po me fa va malo finga malo e tai bola vala na fionga al Kovan City mal dute na Kovan pe ila le tulanga la le o le role le ko officer Kovan pe o le tena le company o le Azteca a role al Kovan o lo atu representatives al Kovan wa tena na fior Kovan mal dute na Kovan mai sei foi le vai ngala matur communications mal media le wo man sa no atu le fionga lo fisili nisi fio tulanga pa sa ste mi roma mau ona watula yo le official release ya watai foi manisi foi wata a wa ye fontanga ye sa fa pe ona wa i le official ko wana fa pe ma le official le ale aseka mane ora tatu se e atu le mai ngale ora se mer malo fa il fanua le tau mesina wa te loa o tau leo lo play le role lea I te tonu o le whaaua wina mai le manu la pui administration. Ia leo take over le pula pulu administration. O le ase fufanga le malo mo le whanua le tau mesin. Wa no pasi atu I lesi teimi o solo le vao le tino le pa. Ia whaftai mo le fasili. O au ia ma stasi fo'i o le mato staff. Ia whape fo'i le sunga ia Darren. Ona ele malanga le sunga ele chief of staff. Ia Leonard. Ia ele malanga lea. Sa mato o ia siel whanua ma se I pu eni atol whanua mal tūlanga o lo ia le whanua. O mona whaile whai ingal ko wana o le whanua. O le atu ui le Azteca a wafufuanga mau alimtanga luenga. O na mato wasia le whanua I le asolulu. Le asolulu sa mato wasia le whanua. O le tūlanga o lo ia le whanua. O uma o na masalo e tūla ai mai le whainga malo a mata o na whaule whale le sa whape whaule o pese whale Samoa. O lo ia I po o umona whaile whaavai. Ia o uma foi o na tanu ato le whanua. O le tūlanga la le iai nei. O le tanunga lenga tanu o le whanua. Ia o patu ato ai le whanua ai. Ua le mawhaina na o ilalo se taawale le meo lo iai le talingalu. O uma foi o na whai talingalu o le whanua. O le si tūlanga le iai se I masalope se o whaasua I le fionga le kowana ia e taulawa o na whapula. E lua whanua o lo I tono le pa. O le eka ale malo a o luma mai o lo o ne le Samoa Housing. So ele mawhai la o na mato o atu o le whanua e au noa ma se whatangana mai le Samoa Housing e sopoia ai le tua yes le meolo i le whanua e le ai foi la se pa o iai ona pe fausia foi se po umona faule le pa le malo pasima ai le iso so o ona tu so pe so o fai se pa e ui atu lava I le Samoa Housing le ia na whaasoa mai foi le tūlanga o lo i whatatanoanga ia na o whailoa foi le sunga ia Leonard anei I matanoanga e tau ona to e langa le mataupu lea po whiota o to ai po lua sa o mawal tala whapea sa tau whaise whesuia inga exchange o le Samoa mai le avatu se whanua Amerika Samoa whausia ai se warehouse mo
tangata no mo momoli e ave anga I upolu. Ia pe anu e sele va. Ai tu mai le fasifanua lea e whaopopo Nei lalo le housing. Nei lalo le housing. Ia petai. E le I taunu. Lea lai ai lava le pā le iai. A wasa matusu ia po oai o lo iai le ki o le pā. Ia e mo mai o le Samoa housing la iai le ki lea. Ia o le sifo ila lea whatata noanga. Ia e masalo steimi o luma o wala au le konsula. Ia e so upuanga I le official palemia. I le tofai yang fili. Ia pe a mai ona ma so tai mal ko wana po feo ta oto elon fingal al fanua lava ia ua uma ona saunua lana fionga o le ata oto mai le astaka e whatino ai fuafuanga o tūlanga I o le waia le tau soo ia manisi fo I o fuafuanga al maua le tangaluenga o le tūlanga lana le iai le whanua I le taimi nei. Whawhera kon karate le malo le na award I le taimi o le manumala apui. Le na award e manumalo I le silver constructions I le development o le whanua lea. E ise fuafuanga po le mutu asui ato al plan. O le usui ato al plan. O le ona o le tūlanga le iai. O lo o masalo po le masina fōu o mato toe fōi e toe whai le tūlanga manisio insinia. E toe wa aile whanua. Ona e mana o mia fōi ona toe sua le whanua. E whaangatasi le le whanua le mele e tauana iai. Pe a whapea e whataunu uma fofuanga I e fofua mole nei tausanga I a pola matanga fo I o tausanga fōu. O le ale o se whamtalanga le tūlanga o le whausiaina le o le whale le sa whapea whai wo uma o na whai le konkarate o ale mea moni lava ia. O lai tono tūla whono I le a sui fōi e whapea wa sui I le tūlanga o le vision po le ale mea o lo ia le tautonga le whainga mālom fofuanga. Ia e le ise me tapu ai le tauwhia ma le toe sui lea pe a whapea o tupe whaaloto I whale o lo whaonga. Ai a whai ia o tatonu le o se tupe mai le federal wai le ma whai ona whaonga se tupe mai whafo. E whausia ai se mei se mālo e whausia e whafo ato. Yes. E whafo ato Amerika Samoa. O lona winga la e iai lea ia tau le fionga le kōwana ia malwhainga mālo e tā ofi ai pe a whapea e le I pakitia. Ia mai le I tono le ia o te le loa pe le natulanga po o le meao. Ia o le ata oto le natulanga I le tupe ia malwainga le procurement. Hau taimi nei fofuanga le astaka e le o iai se fofuanga e whaawau le fausia ina o le whalele o le asui ato le plan ma le me e whai le whanua lea. Let's talk about the Taumesina land. The exchange between the government of Samoa for them to occupy the land in Tafuna next to the Department of Health. And in return, American Samoa will occupy the Taumesina land. Okay, so we went to visit we went to do a site visit of the Taumesina land. As of right now, the governor gave us permission to work. The land is under Azteca right now. It's still under the government, it's still under American Samoa government, but the utilization and what needs to be done, development, infrastructure is under Azteca. So we went there Wednesday, Samoa, that was Tuesday here. We went there and we noticed there's already, the foundations there, there's columns that were already, it looks like a house was almost, the start of Fale Samoa. But the columns are there because of the change of administration, and I think because of the color of money, I will use that term. The budget folks understand the color of money is different money, right? It's not federal money that was granted or for this project. So I believe the Pula administration or the governor and this administration decided to nix this project, whatever was from the last administration. But now the focus is the cable, right? Where the cable is going to land and if there's any other infrastructure that will help with communications. Part of the land right now, in order to access the land that was gifted to the American Samoa government, there's the front part of it, in order to access it, belongs to the Samoa Housing. I believe it's a Samoa Housing Corporation, right? So
We don't have access to the land right now. We have to contact the Samoa Housing Corporation to open the gate for us to get in to access that land in Taumesina. There is a pending meeting. I will write to the CEO of the Samoa Housing Corporation, as well as the Prime Minister's Prime Minister office, through the council here, the Samoa Council, to start that communication of where are we with, because that cannot, we cannot function like that. We cannot continue to call, if we decide right now that we are going to build something there, especially a cable landing station, right? That land cannot, Samoa Housing should not have access to that land. Yeah. So something needs to be done. A decision has to be made, but I'm sure once I update the governor on what's going on, he'll start the dialogue, and probably sooner he'll meet with the Prime Minister so he can make a decision what's going on. What I was told is there was an exchange of land. I don't know if it's the land in Tafuna. I think it's somewhere else, just between the Samoa Housing and the American Samoa government, separate from the Tafuna land. But I was told that Samoa Housing did not like the plot or the land that was offered to them, or the space that was allocated in exchange for this portion of the Taumesina. So they decided to back out on the deal. And now we're back to square one. We have Samoa Housing and American Samoa within the same compound. So now it's a separate discussion that we'll have to discuss later, and something I will address to the Chief of Staff and Governor from there. Just to add on to what CEO is referring to, the vision policy da sila mamau na whiunga govana. We have land in Samoa and also in Tonga. Thank you to the previous administrations, and he wants to utilize these lands. Instead of paying the sauno, wa ai le vau te turo lawan gutuma le afi ia le tato whanua le iei. Ia whaonga whanua wa e pasi fuata ngata e whapea o ia o whanua Amerika Samoa. E pe o le sila mamao na na whiunga kowana whapea whinga malo. Na i whaonga tato whanua leo whapea na whamanua i nei tato le ngata fo i mototonga. E whapea fo ia Samoa. Do you have any plan yet for Taumesina land? We do. Or you have to meet with your civil engineers and your team? We have some plans, because of course we cannot execute, we're not going to wing it just to go out there and say this is what we're going to do. But we have, some plans in the works right now. Plan A, Plan B, Plan C, what works, but it all depends when the engineers go out and see what's suitable, what's best for that land. Because I don't think we can, let's say we want to build a facility there. But if that facility is not built within the environment where it's at, because it's very close to Latalisami. So all of that we have to take in consideration, the type of facility that goes there, the type of investment, the type of infrastructures that need to, be built on the land. But that's where we are right now. Now whafonga e tātou atunu inisi na mta opuma nei tele discussion in there fiafi. We'll be back after this commercial break. Tātou te tali mai pe mai ia nei tātou whasalonga wha business nei mai le GHC Reed o lo le alai tāwhuna Samoa Ford Motors ia elenga te le Tourism Office. You work out, you can feel worn out. Reach for core power and rise to a whole new level of recovery. High-quality protein to build muscle, the nutrition you need to power on. Champion your recovery with core power. After you... Life's a cruise, that's the move. For almost half a century, the Marist St. Joseph Sports Club have played a part in assisting athletes in reaching the heights of their success. But there are those behind the scenes who level the playing field for Marist and other sports clubs. ACP, along with Marist, has laid a solid foundation of faith on which many athletes stand. Helping create pathways to opportunity. Building trust and cementing legacy. A selfless partnership with the focus of bringing people together.
Appear Concrete Products and Marist have a cherished relationship which spans beyond the bounds of the sports field. The late Tupua Fred Wetzel had a vision and a heart for community, and it was his hope that Marist would continue their work and be the foundation of sports development in Samoa. And so the journey continues. Marist and ACP, the foundation of Samoa. When times like these come knocking at my door, I'm ready to receive what's on the other side with my mind in gear and my heart full of joy. When I'm ready to have a Coca-Cola, I'm ready to open happiness. Proudly sponsored by the family of fine beverages at GHC Reading Company. Has the 0 down 60 months financing been extended to the month of April? Yes. Is it true I just need to bring in valid ID to see if I qualify? Yes. Can I still get free lifetime maintenance when I buy a new vehicle? Of course. Do you carry genuine Ford and Hyundai parts? Oh. Do I get a free car wash with every service? Of course. Can I really schedule my vehicle service with your new online service scheduler? Is that even a question? Yes. Is there a wide selection of vehicles for me to choose from? Yes. Why go out of your way when we can go out of ours? What are you looking for? An adventure. Ne vaenga o le afiafi ai mai se toe whaawawina o tātou porkalame nei tātala ta ui late night show. Ia, ai mai se. Ia, lana porkalame whaatulanga ina. Our view, what is your take? Ia, o le mātou presentation nai ne afiafi nisi o issues ia o mai o na mātou tata noa tuai. Ia, ma le sunga ia Darren Mangele o le communications manager o le governor's office. Ia whape fo I ma le whionga I le tamaitei pule o le American Samoa Telecommunications Authority le whionga I a Forosaitu Sorepa Thomas. Ia, o le atatu toi te liu mai tātou talnoanga. Ma tā upo o la talnoina o le whamana tuina o le saotonga le United States lua se lau 5 tausanga o le independence. Ia, okay, lore o le pārla leo le talanoanga. Lai whakali ma I to tele. Tātou o mua, tātou talanoa I le tatala ina o le likikirikiti vai asolente. Ia, mai se o le langolango sua sponsors. E hase tali mai le tunu ilo oe lava langona. Ia, whaftai mo le fesili o te talitonu le toa tele o whioanga. Ia, ua iai le manatu foi le na le mai maue mai maue pe ana vaveiloa. Vaveiloa le wingo lau tala le vaveiloa I o le tūlanga o lo iai whailonga le temi nei. A wā le champini la vai o le kiukiti temi nei e sefuru valu a fele malo le wa iai. Ia so whaasolo. First time. Ia, whaasolo solo mai iai le lalo. I isi whailonga ia mal consolation prize. E fitu afe le consolation prize o le kiukiti. Na tatala I le aso na ilan te nei le kiukiti tai le afio anga o vailua tai ono le tūlanga le malai. Paulava leo le malai o lo o tūlanga le lei mai tala whea ngai tonu ama le tatala ina o le kiukiti.
ia o whangaalu. Ia I lava se whaale tonu whangaalu o no lo whaongaina le se vaenga o le malai le ale malo e mo le pakanga a ale whalemai. O no o lo o ienga luenga ale whalemai o lo whatino le teimine o lo le alai whaongai le malai ki o kiti teimine. Ia o lo whaonga fo ia mātou le malai lea. O lo whaonga fo le malai a pangpango. Ia al tūlanga o le whale tonu o le tele o malai o lo o mātou whaongaina pe o le malai a le whioanga waitongi. Le malai a lo whau. Ia ma le malai a pangpango. Ia o le tūlanga lava le I whale le tā ua mātou le a fiafi. Ai o le whioanga wailoa tai o lo mautu uma ia tūlanga nei lungo o le malai o na o lo whatinoina le tinifu ia whapea fo I sa o amu matamaitai o lo o ngafa matulanga nei le tausiaina. Ia, na tatala e le o lo whafoina le kiukiti ia le matou whailaunga ia o seve sa whai mafonga o le aso ia I le tae au lea a o le faltua ia Mariana ia whai ai, timu whai ai ia o ia lea o lo whaurulu ia le komiti o tina o le mafuanga na lai ona o Filfilia Mariana ona o lo alu I tono whai nganu. O ia leo lo tono whai nganu. Ia o la tatu tala noa le tūlanga o kiukiti ma le afua mai o le whainga o le liki. Ina ua o whasalalawina, whasalalau e le official mtanga luenga a le matou mtanga luenga le tūlanga I tu ngā whautasi. Na wala au mai le whalitua ia Tiana Tomiola. Ia whapea fo I le tausi ia Catalina. Ia o Annie Fowai mal to tele whapea fo I le fionga whanene. Ia manisi lava o tina ma whalitua ma tausi o fioanga. Talo sa mai tu o lalo. O le nā ua whai le tu ngā whautasi a wai ia ali. Ai ape a whai se li kiukiti. Ia mō tamaitai. Ele ia ila se fofuanga fo ile sa matou whasoa lava mal komiti. Ia ua tasi loa leo le pulenga. O le a whai le likiukiti. Ai o le a wha malusia fo I matula fono. A wasa ova ai matamata I likiukiti a wa umatu o le fua. E te le lava se wha le tonu o le tūlanga I le amio. O le la sa tolo ai le fono ma a wai uma o ilato uma o ai uma au e fifaulu. Se fulu iwa lau wha inga o au o lo iai. A o nu uma vai uma o lo o iai o lo o ilalo uma o taita inga a tinam, a te tinifu. A tinifu mo whioanga I se wanga nā I le au atu. Ona o le to tele o nisio tamaitai e mai le malo Samoa. Leo lo o whawhe, leo whainga luenga I tonu o le Stakist. Yes. Ia, I lo ulata tonunga, ia I le talawhia ngai a whai o le fuefia a wailato, taluai ele o lo nofo I whale mautongi. Ele o iaini, ele o I tonu o whainga no. Ia, a tonu leo ngā fui lea o le ngā lulu e whaatasi. Ia ma le tau ele natia, le tūlanga ua iai whala au whasaina. Ele na o ali. Ua vaia fo I le to tele fo I o alo tamaitai, o lo o afia I fo I le tūlanga. Ai o le naunau ta inga, o le si lea sa whamamafa fo I ai sau noanga le fionga le kovana. O te loa lea I lava se whaatonu ele o manino le tūlanga lea I le sau noanga le fionga le kovana. Whaafo I tua I nuu mafioanga e a mata mai ai le whainga malo. Lea lai muli muli ta I lava ele matou mtanga luenga. O le whaafo I tua I nuu mafioanga. O umafo I launa whaile fontanga. A whaapea ele o malilia li imwhai pule I whainga o au nei a lato atamaitai. Ai tā ofi mai, e iai lea I a te tau I le astaka. E tā ofi ai whaalea o ngā ina le au, se I wanga nā ua toi foi, e soa le pule ma li I matamaitai whaapea whalitua matausi. A wae, na tau iai le tūlanga whaapea nā ua whaulu mai e nisi o tamaitai I talavou, ia manisi foi o tamaitai o le nuu ia au. Ai pe tai le ilongoina le tenifu, ele o ilo le tenifu whaapea fo. Lea la sa matofono, ma o ave fo iai, le tua lalo ma talanoa iai. E lem whai ona whai se au pe a whaapea to te le toe fo, pe tai na tali mai ia li imwhai pule le whioanga, o umona whaamalia ina umai tu o le au mai le whioanga e tali se paia mafisoswani. Ia o au nuu foi le whai le au, a uto ma maua o awa, ia o watia ma a fono o tele i o au ia whapea foi pangpango. E o twai foi la pe no whai lo foi la fionga ia whanene. O i olmatai petai.
o lo tū lava i e whamaupopo i a tinamata mai tai. Ia whapea fōi le whaltua i a tiana. O le tele fōi whapea fōi le tausi o maruia. O lo o tū mālosi le whamaupopo ina o nu ona ua i loa le tā ua o le tūlanga o iai ia whainga nu taimi nei. Whapea nā fōi se tanga maruia o leone. Ia o e tele la tū la whono le mele o iai. O le tūla whono le ngata i le amio pūlea mai i le au mai moa. A o tūlanga fōi o le au ta alu. Whaamalosia o nei sa au sa muna o tau no mea nei o te latu o te fōi tu lo fisa o O whalongo pe o sainginga o pepa adoption a ri sainginga. Oma o na saini pepa mai ua oma fōi na whailoa i ai. O le afo le atu no o le uto e whaafo i atu. E le taula o na tau wā mio au maia mio tu loa le fiafi tu whanua e whai tu tonu o mea nei ona e loa e fōi la nu o mau popo. Ma nu o lo iai o lo ma losi pūlenga whaltua matausi. Ia e leai lava sesi tali mai fōi tina ia eni ia whaltua matausi ia eni. Ia e le fia whapea fōi ia nisi fōi o whaltua matausi mai ia fio anga manei na awai umalto o telo whaltua matausi i le fontanga nei ma sa moli fōi le whaftai ni tanga luenga i le tūlanga wa iai. O le ia tulo le fiafi le laulau vale le to tonu o le malai o ma fo en fai e tele maua le failonga a to pete siampini ai a fa pe na maua le ka mela ale asta ka waile o live le asta ka talo ai o lo iai lava footages fo ie o lo fai le asta ka le mafuai on fai ona e fua iai fai unga o tu pena e maua o le afu lingi o la tunu o le tongi ai pili le ala to fa fo ia to ati na ai no mafio anga ai le fai ala to ina me fo ilea o le o mai so na talafo fa mtalanga ala no no fo fai fe au e tato te fa melo mai fai fe au o va ai ele ia lava se si ele o alu ki le vai ia na fai la fontanga ale pulenga nei ale komiti ia so lo a mai le lipoti mai ona o alu fatas a so lua fai talonga i vai loa fai talonga i vai tongi fai talonga i pangpango fai talonga i alo fa a stofi o le mea fo e tasi a sto nai tam whainga atua lea sa uma e tofu fo ia la lea fio angolo ia i malai nei male tai komiti o uma ona tofi ia e anga ia i whafuina ia talonga o le aso ma le aso o uma ona tofa e ta aloi au nei pau fo ia la tu la fono le ia o taimi fo e tau lautongia o mea sifulu lo minute le tau nu le au le taimi whaatulanga ina o uma ona whaatulanga taloi o palai o lo alu fo ile pa u mano o le tolu pa u manofo ai mo ala va fitu afi o le tulanga na lo ia ia le wai na le so ani le asta kai le officiating o talonga o te minena o le asta kala vo lo o fafoina o lo ia ile mato ele fa mai o to le Salmon Affairs o lo o mato fa ngai na Salmon Affairs tu langa o tu la fono ai o le tulanga le ai ona na au mai fo i le fasea e tau fo i ona faise fai unga ona fasea na au mai i no mafio anga le ala na mato i fai le lay training a nisio committee ale la to fa msino ia o to telefo la to lo fo i le talonga ile fa anga tamalea o le kikiti o lo ia ile sunga ya longo ia malu ia to telefo i le au fenga venga ia ai o le tustu la fono lava ia o le mea manino lava o tūla fono lava na whaatulanga mai le Salmon Affairs o loo multa ia e le astaka. Pau lava le mea o umona whaapopo iai o le tū maleanga, malea mio a whai e tūlanga wha le tonu lau nuu po o lau au ta alo e iai le astaka ma mōlia o le tūla fono o le tala moni al tala na o le mafua angal na lai o na whaisai na pepa nei ina ia nofo uta ma nofo manino ai ona o le tamu whai tausi file mu ia a mai se fo ile le tūlanga e whaafalfani nuu ia pea na ta ua fo ile matofontanga a whai e moni whamtalanga lea o tinamta maitai e maluai a inga maluai nuu mafio anga ia o pai male au e taula ona i lofa mafulfula tūlanga ai le o le la taula mua i tūlanga o le tū male e o le o a mionga nei e whai. Ia, o le taimila nei, ia, fia la me whai loa atu. So longa le mea uma tūlanga o iai ia le likiu ki te taimi nei. O lo tau sisia uma tū la fono, e pe ona iai.
ali im tamaita I whamsino wai iai fo I whamsino tamaita I o loo iai I tonu o whamsino o le vaenga ne whamsino I talonga I o tu ova ia mai se fo I a polo mau tu langa na. Na le vaenga le official kovana Darren le play I le te penanga o le lua se lauri mas fulta o sangal whamana tuina o le Independence America. Aftai lava mo le whafsili tau pau. O le official kovana Communications Division. Ma tau le lango sua o fo I le Estica. We are the official channel. Whateta ingala pe ini wala au lia official fia ave po le fono, po le whamasinonga o ma tau lai uia mai ai. All the official statements le mauta tenga lui whatasi ai ma le marketing a le Estica. E lambe pe tau statement luma poangi memos, poangi general memorandum se fia whai pe fia whatino e patino anga I le A250. E ui mela I le officer kovana e whanga iui ata I le process no streamline iai. Wai ro te mamau? Wai ro te mamau foi ana tau nula I le wha moe. Pe o le stulanga foi lea I le vaenga lea o community events pe o sau noa I le fionga le office sili. Pe o kiukiti mar whautasi. Pe o stulanga lea o loo sila le officer kovana e wha maro sia I le wau le pō mara e tatu atunu le sorfa afi o le tatu korau whasaina. Pe o se awala lea ua sila le kovana, lieutenant kovana malwhainga malo. Nei au mai I le whanau e o I tonu o camsia ma nei awane I tawhawale se turou lawal ngotu ma le afi nei afi. Pe o tauna mata whainga malo lea nau lava so se talanga lava ki le fua e support lava la ua tulanga lea ona o le tamawhai lea ia awane I sefe mel tato whanau ma tato atunu uma ia whalau whasaina e peo tulanga leo ofisa kovana e lo whapea na tai mua lava lana whingal kovana ma lutena kovana I events o lo whapea na ngā sona tai le Asika me se full committee o le 850 e fise budget o kovana le ave sosoni le Asika le e uma whasa o mulpa kite Besides the drugs involvement of the youth and our community, what encourages you to organize the 250 independence celebration for American Samoa? Okay, so the reason why, if you look at our budget, right, I'm sure the Fono will subpoena me later to discuss this, but they can go on our budget. We have a budget for corporate events. That money has already been appropriated and allocated and was passed the law for the FY26. Now, part of that money, it's supposed to be from revenue and operations. That doesn't stop us from looking for other major sponsors for these events. And I'm thankful and very glad that the Reed family or the Reed group decided to join us and also become the major sponsor for this event, as well as the governor's office. I know for a fact the governor's office, the government as a whole cannot support these major events like this because it's unbudgeted. But ASTACA as a authority whose budget calls for corporate events, also other recognition event ceremonies, we can afford such events. It's just a matter of the execution, right? The reason why we went this route with the drugs, the focus is to keep everyone occupied. It's because that's what's needed. But when you listen to some of the people and some of the social media posts, it's very sad that people are calling out the drug users. Why are we allowing drug users to be part of the celebration? That's what it's there for. Because when you keep them occupied, guess what? They're not going to go and do this. And part of it, the drug problem we have right now, it's the inclusion. It's because they're not part of something. They feel that they're being excluded from society. They feel like they can never find jobs or anything. But these events is not just for people who likes to play cricket or likes to rove. And I hope that is the mentality, right?
it's make these folks feel welcome and feel they're a part of something. But when you see some of the comments that why are we allowing people, drug users and other ones to participate in these sports, it's very, that's very low. And to me, to be honest with you, it's very sad to hear such comments. But that is the whole goal of these programs, is to promote, one, inclusion, two, make them feel part of something so they can stay away from drugs, because that's the main cause of why people are, it's the depression. It's because they feel isolated. No one understands them. So, and I'm not saying this because I side with them, but I've been in the military and saw it firsthand, and some of the issues that we deal, the toll that takes on people. And maybe that's the start of the rehabilitation. Yes, yes. And they're part of something. And a lot of these folks, even when I go to the laundromat, I'll see, you can tell they're drug users, but they call me, oh, hello, mom, the Azteca mom, like, can I have a job? And, I always like, okay, if you think you can pass a drug test, then there is a job. Yes, but that includes the sports. It's all community events, because there's no use of saying it takes a village when the people of the village are the main ones, excluding these folks, because it does take a village. It does take American Samoa as a whole, the community as a whole, to do this drug prevention. It's not going to work if we continue to just do it just to check the block. There has to be continuity, right? We have to keep going. We cannot do Fotasi race just for Flag Day and then go on, wait for April next year to race again. Then what does that do? We're only doing it, right? But when there is consistency, and then we see there is progress, people look forward to. We all know Fotasi is like the main event when it comes to Fotasi race, everyone. The same thing with cricket. So that's why we're having the cricket, and it's working. We see a lot of development, a lot of cohesion, a lot of unified effort within the villages. And now I receive a call last week, just when we closed this. Can we register for? But I have to, I cannot keep bending the rules for people. No, at some point you got to hold them accountable. Okay, I bet you next time you will, know to go to register on times, because it's unfair for the other teams. Some of the other villages, they just didn't have they just didn't have the head count to form a team. A lot of their, women or, girls of age to play cricket, they have moved off island. So that tells us something. Majority of our people are starting to migrate to the United States, because so you can tell when you have these events and you cannot find people to represent your village. But we have 19 teams. It's working right now. 9 from the east and 10 from west. So all the way from Nuansetanga to Amaluia to Leone to Wailua to Waiai, Waitongi, Ili. Even Nooli has a team. And that's, and right now, I think it's a start of something. Now they have to figure out where they're going to have these fields, because they're using the road, right? In the evening, they're using the roads for practice. Masalu sa yai malai aso ia whaleo ngai nau whausi ai whale matulanga whapena ia oa matai fo ona maule tulanga tālonga ton, but ole autu lava ia ma le ano ole mafuanga ole mafuanga o nei me whai mo le luasela o 5 le ngata le whamana tuina o le luasela o 5 tausanga o le malo Amerika ia au le tamawhai fo ilea ina ia te ele I tūlanga o whala au whasaina, ia mawhasusuani fo I tūlanga o ia I tupulanga talabou, ia I tono le o tato atunu. Nau wailan vai aso le tālanga o le liki sole. E ke le akul kālanga o le liki a tamai ta ia le Azteca nai lo le sisinga fua
nei lo le liki o le atamaita i o le fu'a le na umatu nei. O le tali nai i la uwa ai, o le malie o fina ngalo i la tau o lo tāpena ina ia aua no umafio anga. Ina ia aua i wha moe moe. Televo i la tau la regret. Sa whapea wana o ni talata pisa i leo. Ia o lea la o tupu nei. E o fwoi ar temi nei. I still hear the noise mai maul kai. Pe o le mevo na re whatutung tai fautas o la toa wa ai. I leo. Ia lea la ua tupu nei le me liki e tamaita. Ia lea la o tali tonu loa. E lea ai. O iei se whailonga mo fautasi o nei tausanga. O iei whailonga ele mwhewno whailonga atu e whatua whailonga i las wharaile i le fontanga ia iei le fontanga wa uma ona e alulunga le page ale Astaka. O na wapi ia tuai le whaalawiloa ia pol whailo fo o le whailoa e whaalawiloa ai le fontanga ia mali waa ia makapteni ali waa ia mesi foi komitio au waa fio angolo iai o lato sa i le aiva i le taiao i le ofisa o le fita tuai a pole Veterans Affairs i tafuna i o le awhaia i le fontanga mali komiti o fautasi a le malo. I o le mefi fasa o na o te le mana o i le tūlanga le upupuia le matou pol kalame. O lo i le matou whainga paanga mal Samoan Affairs. Ia o uma foi na matou fasa ina nei mea ne ufa pe esili atu ia me o lo whaia le Astaka na i lo le a fua atu le tupe o lo whaatino ai le fua ai le o le e manino lava e na o lima se la wafi. Fua le pa. E ref te tai tal whengai e le mwhaila o na whaatu saina ia tūlanga o le fua. I polo kalame o lo fuafua ona e lua kampani malolosi. Le whaatino ina fuafuanga nei. Ia o tato ilo uma a le lei le talo le seleni. E whapena foi ona le lei ona whaatino ia le tele o fuafuanga. Ai a whapea e uti seleni tau mawhai lava le whainga malo e whai. Ia masalo le tūlanga na alai ona whapena foi ia tūlanga le fua. Ai o le Astaka ia ole malo fo ile na o lo ia tonu le official kovana ia o nisi fo o matanga luenga o lo ia tonu o na o pipi a to sisila i mato fala wilo me oma na pi mata tele mai ai ia le sio o malo o Samoa o lo na winga o matanga luenga uma e lalo le fa malu le we lalo le fa malu le ala ia le sunga ia Darren o ia le o lo ngafa a o ile taimi e fai ai ia mato officials o le taimi nei o lo whaalawiloa lava le Astaka ia ma Chietsi Reid. Ai tau nuu loa ma lo ma le tūlanga i le vai fafo ma le tūlanga lea i e awhia ele ko e tau talanga le fionga i saunoanga le fionga le kovana ia po le suifo ia o i lai mana o mi ai le protocol ma le communications a le official kovana e whaalawiloa ia tūlanga i events o lo o whaatino i le taimi lea. E whai ana whai sau noa ngai tūlanga o ia le tape na ngā toa. O a umala event o le wha moe moe nei o le lua se lauri masifuru. Ia, paftai. O le o wha ngā solo ia tatou kiukiti. O e so o mai ei tua ia o le o lo iai le car show. Ia o lo hoste le Samoa Ford. Lalo le Reid Group. O lo iai fo i tu ngā fautasi. O lo iai fo i malefitu. E le o ta ua se fitu a malisi o le 250th 7th a le malo Amerika Samoa lo fatino. Ia taluai ona o le fitu lena umatu a le ulua tau sanga taluai. Le foi whapesa iei se sao o le whainga malo i tono le fitu lea le umatu. Ia o te le matu tala no foi mwhasoa a whai atu ia le fitu lea. Ai le aloa ia ni whai unga sa whai mai le fitu le lua tau sanga taluai e upupuia nei foi la le polkalame. Ai sili ona whaamali na whaamalia le mato komiti. Whaawau aloa ia mai ia pena whai e le whainga malo e le ASG o Astaka o le ASG fo na o tātou o le mtanga luenga ale malo. O a whai unga sa whai mai temina au mai pepa aloa ia whai unga sa whai temina whaawau ia waleanga i luma. Ia, ona tawalunga lea i le konseti le po le so far you like. A o le suenga champini lava ia, ua umauna whao mai le whailoa mai e le komiti kirikiti. O le aso tolu you like,
le o fuafua e saʻili ai le siampini o le kiwikiti fuafua mo le aso fā aua le aso fā sisi le fuʻa i le taeao ia kiki polo o le fitu o le aso lona lua lea o le fitu le taeao lea ia a uma lo tapuni alo ai ma failonga o kiwikiti failonga o tuʻugavaa o failonga o le fitu ia o le car show le aso lea le aso tonaʻi lea a o leʻi oo i le pō ia taualuga loa lea i le konseti ma le drone and fireworks. Fele fufu e whai umai ia fofuanga ia le pō. O tulei pō? No. O i tafuna o loo iai le parking lot o le telei o le pakanga le Ford. Le toititi lava whafsanga ai ma le pickleball. Tennis court. Ia, e te le ati le lotuanga wale pēr watu i le Votec. Ia, o loo iai le parking lot na iai na lo pakai tuntawa le Ford. Na ina le whape whatino e konseti. Ia, whasanga la e ulo tuanga i le sapi. Whasanga o le stage e whasanga mai le stage e sami e whasanga atu le au. Ia, umaloa lea, ia ona e milulef le situ a matalo fireworks. Ia, mata nga i muuli coconut point. Ia, e whanga ia tātou. Ok, maro. Ia, o te manatu o le tātou taunu mai o le whisiri mua tā ua. La ngai tele fans a lakapi a Amerika Samoa. A me sai tono to Samoa i Amerika ma so staff alalang. E ini au e wala uria mai fafo. Olo iai au mai e pia. Olo iai au mai e pia o tūlanga foi au mai e pia wa uma foi o na ave le... Uma matou fono ma le uni. O mai ona taluai. E tele aua ole tūlanga le lakapi Samoa. Ua Levan Develop. Wo oinu uitua i le lei uma ia le tūlanga o le development o le lakapi Samoa. Ia tūlanga foi le fitu. Ia, o loo iai la ia inga ua uma o na tususia ma salope e umai fulu vaso pala matanga vaso lea. Ia o matu e fono ma le sunga ia taupa u lea Alex Mikaeli. Ia o ia leo tofia le astaka e nate whaafoeina le tūlanga o le fitu. E leo saulai la lo malisi o le matou lava ia kon kamate ma le sunga ia taupa u ona wailoa foi ia... Le tamali i tūlanga le whatinoina o le fitu. Ia, ma se ifsosoani fo ila ia Amerika Samoa tauatina ina o le lakapi. I tūlanga o lakapi, ia me se fo tūla fono ma le whaafoina o tūlanga o liki whapia. O tatou tournaments ia, te tele whapia, international tournament. Ia, o le alai e le fufuanga e sa ili au e se fulu ono le whaingo au le fufu e whai. Sa ili le au se fulua tutuila. Amerika Samoa. Ia e wha atua mai le ono mai Samoa. Au fuila ia e ono. Ia e le tala whea o le whatoa mata ona tu e tau whangule la kapito no i nei Amerika Samoa. Sa oa sa whai. Ia e pe e le i. O le mela le ia i wa umona ave ia wa umona tustusia ia e i tustusia wa uma whai. Wa uma e on tapena. Fualai le auia mai vai moso. Ona o au le lei umatele o auia e tauna mai au lai talwhenga i la fui amaton tau atina ele e te ele lakapi tono Samoa. E tau whatustusei. Tau whatustusei au atusui lama. Yes. Ia, ele ona e tauna whapaleni. Ia, o le tau whatoa amata. Ia, e tau fui launa talwhenga i au e au mai. Tunga fautas. Sfutolu va au Amerika Samoa. Ia, o leona mawar tala o umar na approach le astaka verbally. Ia le vaenga le siampini o le foi spuni la sonafi o le fua Samoa. E moni le tala. Ia, moni le. Sa o le sanon. O le tulanga lea ia sa o fasoa le sunga ia suau. O ia o le kapteni le safa foina o le liva le o le va malo malo ma le fesa. Malo Samoa. Malo Samoa. Ia o le i whapena foi le sunga ia le ataua ia afmasanga i le tūlanga o le vala aulia. O le vala aulia le o malo ia la i le va lea le malo Samoa. Ia. E au mai e tato tunga fotas. Ia. O le alai ta pena le tusi.
ia o upu tō ngutu ia sa whai nafi ona o le sama toi lunga o le sami nafi. Ia. A le tapena tusi ia ma whaau o le whingol ko wana ona e le saini ia o tusa po le astaka. E le saini ia o tusi ia o le ngala le o le sunga ia Darren ia ma le vaenga. Ia o la tau lea le o la tau mtawhai o ile o le vatu e mātou ia la tau e fsota ia manisi foi o la tau le official ko wana e whaia fsota inga nei whaau o tusi o le sunga ia fata. Ia o fata lua e communicate ia pia. Ia fatali lua leo study o le vala aulia ia. Ia o le mea mautinoa lawa le vala aulia pe o mai pe leo mai. O le whaitalia na o le malo Samoa. A o mātou ia. Ia o lo o ngafa ma le whelau umana whai loa le tūlanga le matumtanga luenga ino o fo i mai ni taia. Pese me whai I to po o le tūlanga le walaulia le na whionga le CEO o le asteka I le wale al malo Samoa, malo. Pe ona sau noa le te mio sola le whamoe le I community events here mo drugs. O le manalau ti po le theme lava le malo Samoa. Say no to illegal drugs. Pese me whai I lava le maroma le ave le walaulia. E se o mai whai lātou I e soswani fo I le pushing atu o lea message po lea nawa tau I tonu fo le tātou la whanua. Ia, o te manatu o leo tali uma fesili na o manatu iai. Ne o tātou tā pena nei o mauti noa lai le pōle nei, e se furu wāwā. Pe a whai o le atalia e le malo Samoa. Ia le walaudia leo le atau au ina I sistemi o nei vai aso. Ia, a tonu vo I o le au ngal malanga mai o le malo Samoa. E tau vai nei. Ia, e whai voi ma me whawhi nau. Wa le tau su eni va ai tu ma le pai po o ma nei va ana pe o va tuaina o fale o latia o te no competition sa wa na le o mo voi no fai ale a tau ana fin vasilianga ma ngai o le muor ko va a le muor to va I o le fale o latia e feto ai ma kamanga fale o latia ia o le lupe lele mai ia ma pa po mai ua ai mai pe fa tai voi ia to fai la fio o malano fa komsina na fi ko sa ar ko va a sa na to sa ia fa le o la tia ma ili lupe lele ia a o le tatu show ne fi fa tai tele a mole avano fai fo un tato felo e ne fi fa avano lo taimi e o te lo a tato a mata mai na sa no yelo fionga ele fa o tato malo wa ai tan wasa wa to ana o lo fionga ko vana vo leo amrik Samoa ya sa no ie fai lo sa no nga fai u ia mato fa manatu ni manu lo ti e fionga ko van o le fa lo ngoi malanga ko van e manu Tūranga lava lea wa mata wha unga. O watu lava tu si wala au lira na fionga. Ma pia whale ko wana lutena la te awa. Wa wha unga manu. O las wharaile lo te iloa e whape whatino ina le wha unga manua a o tae au ia kina. Lai awa I whaila na fionga a soa tae au. Nā nei. Nei e te. Ia, sau noi. Ia, vende tu la whailo leo whatau wa. Mai le officer ko wana. Le fiola na fionga ko wana sili, whapea whelu tēnā ko wana, whapea whele matua o whaiva le Chief of Staff ia Leonard Semantafa, ma le au whengaluenga ato e moni atoile, whaftai moni nea fiafi, o fia lawa loto o whapea whatasi mai le neipoka lama le tataranta ui, whamanino nisel tūlanga, a me se fo I le whawa wina atu pēr le o le tautua, ma ia nosi le fiel malu tatu atunu. Nisi fo tūlanga, me se foi a ngaruenga whai, lo whapea na whawau pea. O ale tautua ina o si o tātua atunu. Ia, pole ase upu wasala, po se anga o le tauta maari. Ia, soa atu vai maru I poenga loto whila ngalo. Ia manu ia tele lava le nei afi, whamanu mai pele atua pupule tele. Malau whala lava, whaftai. For please confirm the participation of the Samoa police Fautasi crew and their Fautasi for the 4th of July Fautasi race. Thank you. So I verbally extended the
invitation to Captain Asuau, who was the captain for the Fautasi for the police yesterday, Samoa police yesterday. I'm also notifying Fata, the consular for Samoa in American Samoa, as well as Afmasanga, the acting police commissioner. But all of that, regardless of that verbal invitation, an official letter has to go out to Samoa. And it's really up to the Prime Minister, because he is also the Minister of Police and also the Ministry of Police. You are aware that they belong to the government. So I think that's another plus for this, because it's a government own this Fautasi. So one thing that we don't have to worry about is the traditional and the protocol culturally from a village if one of the villages was to come. That's not, but what I'm saying is the Prime Minister still has to make the final decision with the cabinet if they would, accept the invitation or not. So the invitation should go out soon, will be going out soon to, it will go for the governor's office for his signature to go out. It will not be signed by the CEO or the event coordinator because it's going to another country. So it has to go through the proper channels. But I'm confirmed that I've extended the invitation to Captain Asuau Jr. Va'alotu, who is the captain of the Fautasi for Samoa Police, as well as the acting commissioner. I can foresee there will be a lot of visitors from the neighboring Samoa for the 4th of July and the 250 independence celebration this year. Absolutely, and it should be a good thing because that's for the the Visitors Bureau for tourism. Not only that, it helps the economy. That's the goal of these events. We need to attract more people to come to American Samoa. So it's not just for drug prevention. It helps when we have these major events. It helps the economy, not only the business, the private sector, but the government. Immigration. If we do it right, then it will help us in the long run. It's just we have to be consistent with everything from planning to execution to post events. But Fellow South fight. Yeah, whaftai mule avanoa e mole atu lea ngangal whaftai lau sunga tau pa'u ia ile tusai foi o le masavalval mai le nei afiafi o le angangamoni lava ia o le fia whapula whaamalamalama awa e talitonu a manino ma malamalama le atunu e whaingo fia foi o na whatino ngā luenga ale whainga malo e iai nisio e iai taimi e iai whatata noanga whapea whatinonga mea e le mawhai o na sona au watu se whamtalanga o na o loo ese lava ia faces o le o whatata noanga ma me mataimi e tupu ai ia petai ia e le me fwile ia tatou o le lava pale ma le lava le onsai e aso suatu ai malu enga i le atunu ue tu sai fo o le tulanga ia o loo whangaioi lava ngaluenga le malo ia whapena fo ise au nanga le au ale matumtanga luenga ia se upupu o se tala ua sala ia marua me whali o tō whinangalo mātou tonu ia mātou te matua atu ina ai o le tūlanga o ngā luenga mea uma ia e whamoe lava i le atua fo e pēr le vi inga i le atua manuia o tātou maua tō maule whātau wa o tangata ia manu te leina le nei a fiafi whaftai mo le avanoa. Mau whaelo malo si lau sunga tau pa ue whai e au news sao ma news le sao. E o le mea paula le o tua. Ia, paula le tua lalo. E tau lava ona e whaile tau longlonga mai nisi o whatonu. Ia, e loe whaile atu le sao a mai sa o lava le whamtalanga ia aua nei. E paula o le tua lalo ona a manino. Ia, e le aise se pa o vale po se pa fa vela ve o fa tonu pulu e pe e musu e tano e tau pau ia ole ale o so kom sala la la vale o le mena pule ai ia pulam pu ia ai pa o tu la o fai news la mai e tau la bona e tau sanga ma tu i tu langa le ia ai moli te le atu fa tai i lau sunga ia fa pe fo i le pulenga ia male ofisa ia whaavanoina fo o lo tai mak saval vali mai fa mamalama ia mta upu ia mese fo ia talino fasili ia e ao ngā lea mo le atunu e ao ngā fo i mai mātou
e le ise me o ia i le sa'i o le atunu, e au ngā fu i le sa'i ma le whaasea le atunu. E tō mata wai mato e whaatonu folau le sa, a wai e au ngā ia whaasea, a le aini whaasea, ia lau tato manatu i whamasao i le ulu tu lou le fiafi. Ua sa o ale mea lai whai, ai le lei a le whai ma titilo au tafa tata ni mo le ala. Whai ngō fia le mea. Ele umoro fia maka maka le aka le ngai kau po o ia pi. Manu ia tele nea fiafi. Manu ia tele nea fiafi. Ia ole nau whafonga e tātou atunu. Ioe. Ole tulanga nā talatala taui. Talatala taui represent and you decide. Leo au tau whafonga. Sau nore sunga ia Darren. Leo whamanino antoa ma fola le fala e le fionga ia forsa. I le tūlanga o ia i le tāpenanga o le lua se lau limas fultau sanga o le independence o Amerika. Le fo o la whamanatuina i Amerika Samoa. Le fo o fola le fala. I le tūlanga o ia le tāpenanga o le tātou whanua i tau mesina. Awalane i se mui mui. Le o tātou manino e le whiawhinei. O amea sa whatūlanga mai whai ngā malo. Manofo inga mpaya, inga o tuanai. Ia o le o molo awoi. O le o take over le asta kai pei o na whatonu wina i le whionga le kovana. Male whai ngā malo. Ia e lātou te whaonga. Ina le whanua di tau mesina. Ia whapena fo inisi issue e pei o wāwha malo. Le ana whaamtalatala i tātou show nei e whiawhi. Ia mai se o le awa i atu e o le whionga le president o senate. Whongaftalai o le mauto sui. Male whionga le lutena kovana. Ia pulu mātala ai junior. O le aunga ana au te le nei e whiawhi. Ka whewhea ke usisea kula kakala pe o sisea ko inga voi lele o pia. Aunga o au te le nei e whiawhi le tato porkalame. Ia o whamahal malamaina o vaenga upa nei e peo na e whafonga mai ai. Amerika Samoa manui e tele malolonga o le nei po. Le tato o tunu ai mai se fo i lātou e fia wha ai loa lātou wha lawi loa. E awa noa le show nei, le tau le fitu i po aso lulu, maso umo le vai aso. Se i vanga nā le asto nai. Ia, mawhai on whaalau i loa, ini fuafuanga tau te whaatino ina, ia mō le tātou o tunu. Ai manu e tele malo longa, Amerika Samoa nei e whiawhi, manu ia fo i whai ngā malanga, lau e whionga te mao le tunu, ia pia whai o la malanga tu le wha unga manua, mai se ia le delegation o la malanga mō manua. Ia, ai mai se fo i o fuafuanga toi o le whaiunga nei vai aso. Lau tau auna nei tau pa utau i lawe tolu ono, host o le tātala taui, late night show, our view, what is your take, good night, and tō wha soifua. O te ofo i lo tama i lele alofa. E tu si mai vai aso uma e fala mai au taulaga e fai olea na la fo foi ole tu
so o mai ea o matua. Ai le mawhawhau o i le matanga. Na tā whai